Az arkhóntikus megtévesztés megtisztítása. 2013. június. Az arkhóntikus megtévesztés megtisztítása. Renne. Kedves felemelkedő család! Olyan sok tevékenység folyik a mezőkön bolygóközi sokkokkal, elektromos csúcsokkal és geomágneses viharokkal, lásd geomagnetics, amelyek, ha rugalmasak maradunk, megadják nekünk a szükséges lendületet ahhoz, hogy katalizáljunk néhány nagy átalakulást, amelyek előre visznek minket. Ez annak az ideje, hogy közmondásos sokkoknak és szó szerinti elektromos sokkoknak legyünk kitéve, ahogy az univerzális világítórúd a spirituális aktiválás következő szakaszába visz minket. Testünk úgy érezheti magát, mint egy élő vezeték, ahol az elektromos stimuláció csak pulzál és bizserg az idegvégződéseinken keresztül. E sokkoló hullámok némelyike olyan viselkedésben jelentkezhet, amely az észlelt árulásokból vagy kapcsolati konfliktusokból alakul ki, hogy felszínre hozza a korábbi, még nem látott rejtett kérdéseket. Meglátni valamit, ami rejtve volt, amikor mindig előtted volt, mégis másképp érzékelték, nagyon riasztó lehet. Mégis, a felhatalmazás és a bölcsesség abban rejlik, hogy felismerjük a tárgyat, eseményt vagy lényt olyannak, amilyen valójában, amikor újonnan érzékeljük ezen a változó energetikai terepen. A bolygón végbe menő geomágneses változások arra késztetnek minket, hogy egészen másképp tekintsünk a dolgokra. Képesek vagyunk érzékelni az energetikai tervrajzokat és a geomantikus kódokat is, olyan kódokat, amelyek az energiákat egy bizonyos mintában vagy frekvencián irányítják a mezőben, jobban, mint korábban. Illi módon összetudjuk egyeztetni a konfliktusokat és a fájdalmat, amikor elkezdhetjük felismerni, hogy mi az, egy programvezérlő kód vagy implantátum, és pontosan érzékelhetjük semlegességgel és ítélkezésmentességgel, hogy megtisztítsuk vagy megváltoztassuk a kódot a jótékony hatás érdekében. Hogy mennyit vagyunk hajlandóak tudni ítélkezésmentességen keresztül, az az ellenpont, amely azt méri, hogy milyen mély a nyúljuk. Ez a mérés az önmeghatározásra van bízva, hogy mi spirituálisan etikus a lelked magja számára. Ahogy szembenézünk a kozmikus szuverén törvényben, az egység egyetemes törvényében rejlő spirituális etika természetével, egyre mélyebbre hatolunk a misztériumaival való szembenézésben. Az időciklus, amelybe belépünk a Földbolygón, képes megtisztítani az arkhóntikus megtévesztést. Az időnek erre a szakaszára úgy is utalnak, mint a mulasztás hazugságainak nagy megtisztítására. A megértésnek ebben a rétegében a nagyobb igazság az emberi tudományokban van, földönkívüli eredetű, és abban, amit elrejtettek és kimondatlanul hagytak, ami a legtöbb spirituális kárt okozta. A mulasztás hazugságai. A mulasztás hazugsága a megtévesztés és a kettősség módszere, amely az egyszerű hallgatás technikáját használja, amikor az igazság kimondása jelentősen megváltoztatná a másik személy tájékozott döntési képességét. Ahhoz, hogy jobban megértsük, hogyan használják a mulasztás hazugságait kiskapuként, hogy hozzáférjenek bolygónk irányításához, határozzuk meg, mit tudunk hazugságnak. A hazugságot egyszerűen definiálják. Olyan kijelentést tenni, amelyről tudjuk, hogy hamis, különösen a megtévesztés szándékával. Hogy hamis benyomást keltsen. Minden olyan körülmény, amely hamis benyomást kelt vagy szándékozik kelteni. Különböző megtévesztési technikák, amelyek magukban foglalják a hazugságot. Félretájékoztatás, hamis történet kitalálása vagy elkövetése megtévesztés vagy félrevezetés szándékával. Zavarás, taktikát alkalmazni arra, hogy elterelje a figyelmet a valódi kérdésről, hogy vitatkozzon és összezavarja a kérdést, vagy szándékosan használjon kétértelműséget vagy kettős beszédet a megtévesztés vagy félrevezetés érdekében. Siklás, a vita vagy a vizsgálódás tárgyának megváltoztatása az igazság elkerülése érdekében. Például úgy tehetünk, mintha megsértődött volna, hogy megállítsuk a beszélgetést megkérdőjelezhető cselekedeteiről.
A mulasztás hazugsága a legalattomosabb, legelterjedtebb és leggyakoribb hazugság, amely az egész bolygón állandósul. Általában azok, akik ezt a fajta hazugságot használják, becsapták magukat, hogy azt higgyék, hogy szándékosan hallgatni, amikor az etikus viselkedés megköveteli, hogy beszéljen, egyáltalán nem hazugság. Annak ellenére, hogy elsöprő bizonyíték van arra, hogy hallgatásuk megtéveszt, félrevezet, és gyakran elmondhatatlan bánatot és nyomorúságot okoz, nem hajlandók kimondani az igazságot. A legnagyobb hazugság, amit az emberek mondanak maguknak a hazugságokról, az, hogy a mulasztás hazugsága nem hazugság. Ez az emberi gyarlóság 100%-ban felelős a negatív idegen napirendért és annak arkhóntikus megtévesztéséért, amely virágzik a földbolygón. A mulasztás hazugságainak ellenszere az, hogy a lehető legjobb módon mondd el az igazságot a körülötted lévő embereknek, különösen, ha tisztában vagy az egészségükre, biztonságukra és jövőjükre gyakorolt nagyobb hatásokkal. Az embereknek a kormányban, az embereknek a hadseregben, az orvosi területen dolgozóknak, a chemtraileket permetező űrhajók repülőinek, a földön kívüliek által elrabolt és zaklatott embereknek ki kell mondaniuk az igazságot. Amikor abba hagyjuk a hazudozást magunknak, és hajlandóak vagyunk meglátni az igazságot a földbolygón, megnyílunk a közvetlen tapasztalatunkból származó tudás befogadására. A tudás megvéd minket attól, hogy folyamatosan a mulasztás hazugságainak áldozatává váljunk, ami arra késztet, hogy szükség esetén a megfelelő kérdéseket tedd fel. Az anya bölcsesség aspektusa sophia. Ez a nagy spirituális fejlődés és potenciál ideje egyéni szinten, ahol a megtévesztés bármely területe, amely rejtett és rejtett terveket tartalmazott, végre látható, megkérdőjelezhető, és így megtisztul. A krisztall ostján keresztül visszatérő energetikai egyensúlyon belül sophia anyaisten principiuma is visszatérhet a földre. Isteni szikráján keresztül képesek vagyunk megismerni és integrálni ősi női bölcsességét. Ha egyszer meglátjuk, hogy mi rejtőzött előlünk mindvégig, fájdalmat fogunk érezni ebben a tudásban, amikor felismerjük a nagy megtévesztést. Ugyanakkor sophia értékes bölcsességét is megszerzjük. Sophia bölcsessége adja a kelyhet, amelyen keresztül ihatunk az örök élet forrásából. Ha ébren maradunk a fájdalomon keresztül, miközben áthaladunk a sötét megtévesztésen, akkor nagy jutalmat kapunk a belső igazság és a spirituális fény pontos érzékelésével. Ez a belső igazságunkkal, a szellemi intelligenciánkkal való összhang, amely növeli készségszintünket a személyes tisztánlátással és a világok pontos értékelésével. A megfelelő összehangolódásból a belső béke és a spirituális etika állapotában élünk, amely tiszteli az életet. Anya tisztelete az élet iránt a tiszta szeretet sugara, amely táplálja és növeli szívünket, lelkünket és lényünket minden módon. Ahogy szívünket és lelkünket táplálja és kiterjeszti az anyai szeretet, bölcsességének aspektusa, sophia, végre megszabadul az alvilágoktól, és újjászületik az anyagba. A női principium helyreállításának útja magában foglalta sophia darabjainak visszaszerzésének szükségességét az alvilágokból, megszülve bölcsességét a fizikai világban a női testen keresztül. Paraziták tisztítása. Ez a bimbózó tisztelet önmagunk és mások iránt arra az útra helyez minket, hogy tudatunkat a szeretet erejében növeljük, hogy felépítsük azt az erőt, amely ahhoz szükséges, hogy megtestesült Krisztussá vagy kiegyensúlyozott emberfelettivé váljunk. Fel kell építenünk Isten házát Krisztusnak, a saját testünkben a megtisztulás, méregtelenítés, tisztítás, kivonás, eltávolítás és tisztulás szeretetteljes cselekedeteivel. Visszaköveteljük Krisztus testét, és így ebben az időben arra kaptunk meghívást, hogy megtisztítsuk testünket a parazitáktól. Jelenleg nagy hatással lehetünk a fizikai és energetikai paraziták eltávolítására, amelyek testünkből és tudatossági energiáinkból táplálkoznak.
Ebben az időben arra hívnak minket, hogy ismerjük fel, kérdőjelezzük meg, majd tisztítsuk meg azt, ami hamis, szervetlen, beteg, megmunkált, klónozott, beültetett vagy idegen. Mindezek a parazitizmus egyik formája. Találkoztunk a nagy megtisztulás idejével. Feladatunk lesz feltárni, hogy ez mit jelent, és hogyan kell részt vennünk. Ez a megtisztulás az egyéni szinteken kezdődik, és kifelé terjed a kollektív szintekre. Sophia felfedi az arkhónt vagy parazitát. Hogy az anya bölcsességének női aspektusa, Sophia visszatér, hogy visszaszerezze a föld agyát és logoszát, ő az, aki összeolvad a hatalom férfias aktív principiumával, hogy pontosan elképzelje, mi lett a földdel. Ez Sophia visszatérése az anyagba az arcanyán keresztül, aki látja a feljegyzett rejtett történelmek és a bolygói, napi, galaktikus és univerzális logoszban található visszaélésszerű technológiák igazságát. Ezek nem írott feljegyzések könyvei vagy hamis istenhologramok, amelyeket történelemként érzékelnek, hanem azoknak a közvetlen energetikai aláírásoknak a megismerése, amelyek hatással voltak a teremtésre, azért, amit az ma a most időben manifestált. A férfi egyedül, vagy a nőgyűlölő nem láthatja vagy olvashatja ezeket a rétegeket, mivel Sophia bölcsességére van szüksége ahhoz, hogy közvetlenül lássa őket. Ezért van az, hogy az arkhónok eredendően gyűlölik Sophiát, mivel ő képes érzékelni azt, amit ők nem, mivel ebben az aktivált szupererőben fogja legyőzni őket. Mivel megtagadta tőlük a bölcsességéhez, tudatosságához való hozzáférést, elvakította őket a dűj, és így prostituáltá alacsonyították le, megkínozták és száműzték az alvilágokba replikáció és tenyésztés céljából. Ez a replikáció mesterséges arkhóntikus kódban történik, amely a női reproduktív szervek létfontosságú energiáit használja fel a tenyésztéshez, amelyek a szexuális alkímia és az anyag megnyilvánulásában, vagy a szent női kód prostitúciójában rejlenek. Petefészkeit és petesejtjeit bipoláris geometriákkal és a Fleur-de-Lis fordított ívkódjaival hasznosítják, amelyeket arra terveztek, hogy továbbra is reprodukálják a rabszolgává tett embereket a megtört kollektív lélek számára. Minél több planetáris lélekhasadás, nemi hasadás és parazitizmus történik az asztrális síkokon, annál több születési ráta növeli a népességet a Föld felszínén. Megfigyelhetjük annak a kínzásnak az eredményeit, amelyet a nők és gyermekek közvetlen elnyomására alkalmaztak, valamint az egész földi teremtés parazitizmusát. Sophia, az isteni női nemi erőszak megerőszakolása az alvilágra kárhoztatta őt, hiába való kísérletekkel, hogy mesterségesen, prostitúcióval és kényszertenyésztéssel reprodukálja elvét, amit természetesen megtestesít. Ez az árnyoldal, amit az arkhónok nőgyűlölet programja, az Orion csoport patriarchális uralma hozott létre, hogy irányítsa a nőiességet, és így irányítsa a reinkarnálódó lélekpopuláció szexualitását és születési arányát az irányító napirendjük érdekében. Így az arkhónok és irányítókódjaik a megtévesztés árnyékában élnek, parazitálva az emberiséget és a bolygót. A konfliktus a spirituális fejlődésben. Ez az anya női bölcsességének összeolvadása a Földön, ami feltárja az arkhóntikus megtévesztés nagy tisztogatásának idejét. Ennek a tudásnak a feltárása legyőzi a zsarnokság hamis királyát, az arkhóntikus programkódokat és annak hazugságait, amelyek elmulasztják, hogy továbbra is rabszolgasorba taszítsák a földi lakosságot az anyag ideiglenes állapotán keresztül. A bölcsesség anyaisten aspektusa, Sophia, a természeti törvényekben rejlő igazság megtestesülése, amelyet nem lehet megismételni vagy meghamisítani az anyagban, mivel az örök állapotban létezik. A bolygó és népei nem mehetnek örökké az anyatermészet, a természeti törvények ellen anélkül, hogy korrekció vagy megsemmisülés ne következne be az idővonalon. Ez az a belső konfliktus, amellyel az emberiség most szembesül. Annak eldöntése, hogy hová helyezzük értékes életerőnket, az azonnali kielégülés ideiglenes természete vagy lelki igazságunk örökkévaló természete alapján.
Mindegyikünknek megvan a választása abban, hogy hogyan fogjuk azt, amit a mostban tudunk, és hogyan alkalmazzuk személyünk legnagyobb spirituális fejlődése érdekében. Ahogy spirituálisan haladunk előre, egy természetes melléktermék a spirituális etika, amely felerősíti szívünkben a vágyat, hogy segítsünk spirituálisan fejlődni és felszabadítani az egész bolygót és az emberiséget. GSF. Az arkhónt úgy definiálják, mint egy hamis király-zsarnok uralkodót, aki a megtévesztés maszkjain keresztül irányít, amelyeket a háborús technológiai visszaélések, például az agykontroll, a frekvencia implantátumok és a katonai stratégiák támogatnak, és alkalmazható emberi vagy nem emberi idegen forrásokra. Mind a katonai, mind a nem emberi emberek közös kapzsisága az uralomra, amelyben mindketten rejtett, fejlett frekvencia technológiákat alkalmaznak, amelyeket arra terveztek, hogy elkövessék és támogassák az arkhóntikus megtévesztést. A ki nem mondott mondása. Amikor kimondjuk az igazságunkat, és feltárjuk ezeket a tapasztalatokat a nyilvánosság számára, az arkhónok rejtett manipuláló terveinek titkos cselekedetei sokkal nehezebben manifestálódnak a fizikai valóságban. Ezért van az, hogy mindig a legjobb őszintének és átláthatónak lenni, még a nehéz körülmények között is, amelyekkel a körülöttünk lévő 3D-es emberekkel foglalkozunk. Ha kifejezzük azt, amit tudunk és kimondjuk, akkor nem vagyunk hajlandók megengedni, hogy energiáink bármely része kétértelmű legyen, és ezért manipulálva legyen, hogy hamis benyomást keltsen a sötét entitások motivációi által. A kemény igazság, amit ezen a bolygón megtanulunk, a mulasztás hazugsága. Az arkhóntikus titoktartást úgy tartják fenn, hogy manipulálják a mulasztás hazugságait és olyan homlokzatokat hoznak létre, amelyek félrevezetik a nyilvánosságot. Ezt tovább erősítik a megfélemlítés és a fenyegetések, a katonai taktika, amelyet arra használnak, hogy elrejtsék az agykontroll vagy a biológiai hadviselés technológiájának etikátlan használatát a nyilvánosság számára, mind az ember által tervezett, mind az idegen emberek számára. Továbbá, a szabadságjogok védelmének katonai ködösítése révén a drákói fertőzött katonai komplexum tájékozatlan embereket használ tengeri malacként vegyi, technológiai háborújukhoz és genetikai kísérleteikhez. Ez a cikk olyan amerikai orvosi kísérletekről szól, amelyek állítólag etikátlanok, nem konszenzusosak vagy illegal. Közelmúlt történelmében az NA így követi el néhány nagyobb emberiség elleni bűncselekményét, beszivárogtak a hadipari komplexumba, és a titoktartási programjaik mellett nemzetbiztonsági engedélyt is kaptak. Nincs elszámoltathatóság egyik titkos fekete műveleti projektben sem, amelyben a parancsnok, leggyakrabban egy szociopata szuperkatona, álmokfutást folytathat. Hány brutális gyilkost és erőszaktevőt rejtegetnek a hadseregben? Ez egy kiskapu, hogy megússzuk a tömegek manipulálását beleegyezésükből és szabad akaratukból a láthatatlan agykontroll technológiával való visszaélésen és kísérletezésen keresztül. A chemtrailek permetezése és a kényszeroltások további jó példák. Továbbá rendkívül fontos hangsúlyozni, hogy amikor elfogadjuk a pontos igazságot, hogy ezt a bolygót olyan entitások ereje szállta meg, amelyek azt hiszik, hogy ez egy felsőbbrendű faj, és a katonai és technológiai agykontrollt arra használják, hogy rabszolgává tegyék a föld lakóit, hogy rettegésben és félelemben éljenek, akkor felismerhetjük a taktikáját, motivációk és napirend könnyen. A napirend felismerésével már felfedtük annak gyengeségét, ezért rejtik el és használják a titkos akciókat, hogy fenntartsák a megtévesztést. Amint látjuk ezeket a taktikákat és megértjük, mit csinálnak, hihetetlenül sebezhetővé válnak. Tehát, ha jobban megértjük napirendjüket és motivációjukat, hogy másokat rabszolgává tegyenek, több erőt gyűjtünk, és képesek leszünk legyőzni módszereiket. Az anya megtisztítja az idegen arkhón töredékeket.
Kozmikus anya újraintegrálja az antirészecskéket a fantommátrix szintjeiről, a halott energiaterekből, és kiesik egy hatalmas mennyiségű idegen memória és implantátum töredék, ami a rabszolgaság programozásából, a hamis atya-istenekből vagy az idegen arkhón hierarchiákból ered. Ezeknek a kollektív mezőknek darabjai, holográfikus darabjai és sok törmeléke van az idegenek által tenyésztett memóriaprogramokból, amelyeket ezek a hamis atyaistenek vagy idegen arkhónok használnak, hogy beültessék az emberiséget mentálisan, fizikailag és a lélektestekbe. Ezek frekvenciaváltások, amelyeket azért ültetnek be az aurába, hogy irányítsák vagy hasznosítsák a spirituális testek részeit és azok funkcióit. Ebben a fázisban rendkívül hasznos lesz, ha közvetlenül kommunikálsz istenéneddel, avatáréneddel, és arra irányítod, hogy szervetlen gépezetek és idegen implantátumok után kutatva vizsgálja a testedet. El kell szakítanunk minden kötelet, klónt, másolatot és ragaszkodást ezekhez a létszintekhez, meg kell tisztítanunk a parazitákat, és csak közvetlenül az egy Isten szellemünkhöz kell kapcsolódnunk. 100%-ig világos legyen, a HGS rendszert implicit módon erre tervezték, hogy megtalálja, eltávolítsa és megjavítsa az idegen gépeket, idegen programokat, idegen emlékeket és az összes szervetlen szemetet, amelyet közvetítőként helyeztek el egy 3D-es emberi lény és ezen magasabb birodalmbeli arkhón gangsterek között. Ez azért van, hogy kitisztítsa ezt az idegen kódolást multidimenzionális testetekből, elmétekből, szellemetekből, lelketekből és tudatosságotokból, hogy az eredeti egy szellemmel való közvetlen kapcsolat újra összekapcsolódhasson. A kozmikus anyával való egyesülés minden formájában kifejezetten segít eltávolítani ezeket a szervetlen idegen struktúrákat, eszközöket, implantátumokat és génmódosított entitásokat. A kozmikus anya visszaköveteli teremtését, és rajta keresztül ezek a struktúrák szétesnek. Ahhoz, hogy közvetlenül kapcsolódjanak a belső forrás fényéhez, az összes közvetítő struktúrát és idegen gépezet programkódolását el kell távolítani a testetektől, és ez most teljesen lehetséges. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, ne hagyd, hogy bármi is átjárja a fejed. Maradj tudatában annak, hogy miért teszel mindent, maradj öntudatos, kérdezd meg magadtól, miért végzem ezt a tevékenységet. Idegen implantátum profilok. Az implantátumokat a bolygó kulcsfontosságú területein használják, hogy utasítsák az emberi idegrendszert, hogy engedje el az életerő energiákat és testrészeket, amelyeket ennek a hálózatnak kell adni a lakosság elszívására és ellenőrzésére. Az implantátumokat arra használják, hogy felülírják vagy futtassák a programozást a személyi bioszámítógépen. A bioszámítógéped a fizikai tested. Az implantátumok hatással vannak az egészségedre, a mentális állapotodra, az érzelmi állapotodra, a tudatossághoz való hozzáférés képességére és az önérzetedre. A genetikai történelem szerepet játszik abban, hogy milyen típusú implantátumot vagy pszichés és energetikai zaklatást kap valaki ezektől a hálózatoktól. Az, hogy hol és mikor születtél, nyomokat ad a genetikai történetedhez kapcsolódó implantátumok típusairól. Azonosított implantátumok, arkhón genetikailag módosított entitások vagy szupresszor paraziták, SPK, kis fekete formák variációi, némelyik csatolt vezetékekkel, mellkasi és szívhám, dodekaéder agykontrollhám, betegségcsapdák, éteri fegyverek, például kések és hasítók. Lásd az Alien Implant Module AIM részt a legáltalánosabb felsorolásért. Implantátum jogorvoslatok. Ezeknek a struktúráknak a létezésének ismerete a legerősebb formája annak, hogy megszüntessük a testedre, idegrendszeredre és tudatodra gyakorolt hatásukat. Ezek az implantátumok megváltoztatják aurád és tudatod frekvencia szerkezetét a központi idegrendszeren, CNS, keresztül küldött üzeneteken keresztül. A tudatosságotokon keresztül meg tudjátok változtatni a frekvenciákat, és el tudjátok távolítani őket káros hatásaiktól. Ne félj tőlük!
A személyes 12D-es árnyékolás, amely parancsol a terednek, és megakadályozza, hogy az addiktív viselkedés irányítson téged, és ne engedd meg magadnak, hogy automata legyél, nem engedi be ezeket a parazitákat a testedbe. Mi, akik éteri sebészek vagyunk, azáltal is, hogy tudjuk, hogy léteznek, képesek leszünk azonosítani a bűnösöket, és segíteni az embereknek megszabadítani az embereket a függőség és nyomorúság rabszolgaságából. Továbbá arra leszünk elhívva, hogy vegyük ki őket a planetáris hálózatokból, amikor elérhetővé válnak az idővonalon. Először is azonosítanunk kell őket az emberi testben, hogy ki tudjuk venni őket a bolygótestből. Ahogy egyesülünk és összegyűlünk, hogy megosszuk eredményeinket, részévé válunk a planetáris támogató csapatnak, hogy megszabadítsuk az emberiséget ettől az alattomos rabszolgasági mátrixtól. Az idegen implantátumok és paraziták egy másik módja annak, hogy ezt a tudatossági rabszolgaságot kikényszerítsék. Egyelőre ne felejtsd el lezárni az asztráltestedet a 12D-es pajzsod viselésével együtt. Az alapmaharata pajzs megépítésére, és bármilyen más típusú spirituális gyógyítás, energiámunka vagy modalitás és 2000 elején magasabb énnel, a belső Krisztus-sophia az univerzális időmátrix, isteni monadikus, sötét ezüst gömb, 10D zafír gömb egy vízszintes test trinitizált formája. A tájékozottság által az ember képessé válik a spirituális mag építése 12D-vel. 1. Source. I commit to serve my highest power fully, completely, and totally. Egyelőre ne felejtsd el lezárni az asztráltestedet a 12D-es pajzsod viselésével együtt. Ennek nagyobb enyhülést kell adnia az implantáció éterikus és asztrális nyomása alól. Ez a folyamat az aranytojást használja asztrális rétegeitek lezárására. A gyakorlóknak gyakorolniuk kell ezt az asztráltestpecsétet az energiaszekció klienszeikkel. Példa, láss egy aranytojást az aranysugár frekvenciájával az agyadban és a harmadik szemedben. Dobja le az aranytojást a farokcsontjára, és fújja ki a gát területéről. Lásd az alsó gyökércsakrát aranyfedéllel lezárva. Hozz létre egy másik aranytojást az agyadban, és dobd be a 2D-es csakrádba. Fújd el elölről hátra, és nézd meg, ahogy a csakrakupok aranyfedéllel vannak lezárva, elöl és hátul egyaránt. Hozd létre az utolsó aranytojást az agyadban, dobd be a szívcsakrádba, fújd ki elöl és hátul, nézd meg az első és hátsó csakrákat aranyfedéllel lezárva. Ha bárhol máshol sebezhetőséget érzel, például a fejedet vagy a nyakadat, ismételd meg a folyamatot azon a területen, és fújd ki, hogy körülvegye a fejedet, majd az egész testedet, miközben a 12D-es pajzsodba burkolózol. Kérd meg Evötár Krisztust vagy Isten énedet, hogy azonosítsa, keresse meg és távolítsa el az összes zsinort, DNS kötést, klónt, másolatot, csatolmányt, töredéket bármely és minden földönkívüli kapcsolathoz, entitás kapcsolathoz, monádi családhoz, amelyek szervetlen és idegen gépezet a mentális testedből, lélektestedből, monádtestedből és minden spirituális forrásfényből.
Ezután javíts ki minden lyukat, könnyet és portált a múltba, jelenbe és jövőbe. Végül téri vissza a jogos tulajdonoshoz minden olyan aspektust, amely a lélekszellemedhez tartozik. Ha kalibrált és egyetért a HGS-szel, végezzen el egy ilyen munkamenetet magának. Arkhóntikus génmódosított entitások, SPE. Ez az SPE a hangfelismerő agykontroll egyik fő forrása, amelyet leggyakrabban az epehólyag meridiánján keresztül ültetnek be. Ez egy parazita, így életciklusa és az, ahogyan a testi mátrixokba ássa magát, pontosan olyan, mint egy fizikai parazita. Ahhoz, hogy megértsük, hogyan működnek az idegen implantátumok és az SPE működése, meg kell értenünk a parazitákat. A cél az, hogy minden lehetséges módon megtisztítsa és méregtelenítse a parazitákat a testéből. Nagyon fontos megérteni, hogy a testben lévő fizikai paraziták betegségeket, energiablokkokat hoznak létre, és növelik a test sebezhetőségét az agykontroll technológiákkal szemben. Ez az, amit az arkhónok akarnak, hogy gyengítsék a testünket parazitákkal, hogy alárendeljék magukat az irányításuknak. Ez az oka annak, hogy az egészségügyi rendszer nem alkalmaz élő vérmikroszkópos elemzést, gyakorisági vizsgálatot, és nem ismeri el az emberi testen belüli mikroorganizmusok plomorf változását a betegségért felelősként. Ha ez orvosilag elfogadhatóvá válna, akkor kiderülne, hogy a paraziták és a toxicitás okozza minden betegséget, és megszüntetnénk a szintetikus drogok és az orvosi barbárság szükségességét. Az energetikai paraziták a fizikai paraziták és patogén mikroorganizmusok forrása. Minél több idegen implantátumunk van, annál energikusabb parazitizmus történik az életerőnkben és a létfontosságú testesszenciáinkban. Ha fertőzésekkel és parazitákkal borítanak minket, akkor a bomlás ütemében élünk, ami nagyban befolyásolja testi funkcióink minőségét, amit nem tudatosítunk. Az arkhóntikus génmódosított entitás vagy szupresszor parazita entitás, SPE, tájékoztató. Az SPE medúzák vagy rákfűszerűek, csápokkal rendelkező foltok, amelyeket az arkhónok genetikailag módosítottak, hogy beültessék a célpont fejének oldalsó vagy oldalsó részét, és lehetnek jobb, bal vagy mindkét oldalon. Általában az epehólyag GB meridiánjába ültetik be a szem külső sarkából, és a GB meridiánhoz hasonlóan a fül köré tekerednek. Ezek a mesterséges gépek utánozzák a személy gondolatait, hangját, és hangfelismerési mintát hoznak létre a személy vagy a gazdaszervezet agyi mintájával és kémiájával. Ez az implantátum időbe telik, hogy megtanítsa a testet arra, hogy meghallgassa a mesterséges entitást, és mivel a személy nincs tudatában annak, hogy az elmekontrollt arra használják, hogy befolyásolják gondolatait, cselekedeteit és viselkedését, az entitás valójában növekszik. Van egy hubja vagy agya a középső foltban, amelynek éteri csápjai vannak, amelyek növekedni fognak, hogy stimulálják a központi idegrendszer egyes részeit és a gerincvelői idegek és a gerincvelő autonóm válaszait. Fejlettebb szakaszokban ez lesz a gazda fejében lévő hang, amely gondolatokat tol a mentális testedbe. Táplálja és növekszik a gazda szervezet életerejével, mint egy parazita. A gondolatokat úgy programozták, hogy genetikailag utánozzák a saját hangfelismerési mintádat, ami arra készteti az agyat, hogy automatikusan reagáljon, amikor az agy azt hiszi, hogy önimpulzusos gondolatokat kap. Ez emberi katonai gépezeteket, szuperkatonákat vagy szociopatákat hoz létre, akik nem tesznek fel kérdéseket, hanem csak parancsokat hajtanak végre vagy reagálnak anélkül, hogy okot vagy intelligenciát alkalmaznának. Az Renne a többet használja a férfiakat ezeknek az erőszakos cselekményeknek a végrehajtására, és hogy rávegye őket erre, beülteti őket ezeknek az SPE-eknek valamilyen változatával. Megfigyeltem, hogy a csápok, amikor nőnek, ösztönös reakciókat váltanak ki a személyben, és ez végül megnövelheti az addikciós mátrixot, hogy ennek az irányító SPE entitásnak a szeszélyére legyen bízva, miután betanította az agyi mintát. Lehetőség van arra, hogy kézzel és ujjaival kihúzza őket a testből a GB meridián csatornából.
Közvetlen tapasztalatom szerint a női-férfi hierogámia, HGS egyensúlya az energetikai munkamenetben megkönnyíti ezeknek az alattomos tárgyaknak az eltávolítását. Néhányan közülünk, csillagemberek, aktiválni fogjuk a meridián csatornáinkat a kezünkben, hogy képesek legyünk ténylegesen kihúzni ezeket a frekvenciaváltozásokat a mezőből és eltávolodni az emberek koponyájától. Az implantátumok kézzel történő kihúzásának képességét Orion-kódoknak nevezik. Ez azért van, mert ez az Orion háborúk maradványa. A HGS egy eszköz ennek kezelésére, mivel egyre több készséget és szakértelmet kapunk megtanulva, hogyan kell hatástalanítani és megsemmisíteni ezeket a lényeket a forráshelyükön, az agy és a koponya időbeli területén. Időközben, hogy megakadályozza a beültetést vagy a további növekedést, ha ilyen típusú támadástól szenved. Legyél tudatában a létezésüknek, és tudd, hogy ott vannak, ne engedd meg magadnak, hogy robotpilótára kapcsolj, és azonosítsd őket úgy, mint akik nem részei az organikus énednek. Ne táplálja őket semmilyen őrjöngő érzelmi vagy szexuális megnyilvánulással. Nyugtassa meg és fegyelmezze érzelmeit. Tapintsa meg a halántéklebenyt, ahol új hegyeivel érezheti, hogy lüktetnek. Különösen akkor, ha elkapja őket. Dolgozz az epehólyag meridián meditációval és a GB meridián energiáid áramlásának növelésével. Tanulmányozzátok a GB meridiánt, és meditációban összpontosítsátok minden erőtöket ezek eltávolítására, és kérjétek a felemelkedés orvosi csapataitokat és a Guardian Crystal Host támogatását. Itt van egy link az epehólyag meridián és a testtel való funkciójának további megértéséhez. Az akupunktúra segíthet az energiaáramlás mozgatásában azokon a területeken, ahol a csápok be vannak ágyazva. Méregtelenítse az epehólyagot és a májat, hogy segítsen eltávolítani az energikus és fizikai parazitákat. A paraziták az agykontroll és a betegségek forrása. Az energia szekcióban dolgozók képesek lehetnek összegyűjteni a 12 DGSF energiát a kezedben egy labdában, beágyazni az entitás agyát vagy agyát a kezed energiagömbjébe, és felépíteni az energia lendületét, hogy elpusztítsa azt. A dolog elrejti magát és álcázza magát, ezért fontos, hogy semmilyen szinten ne vegyen részt vele beszélgetésben. Intuitív módon megtanulhatja kihúzni a szerkezetet a GB meridián pályán keresztül, le a karokon és az ujjhegyeken vagy a lábujjakon, ami teljesen lehetséges, bár fájdalmas lehet az elöni számára, mivel a haja fül körül útban van. Amikor elfogod az entitást és kihúzod, repedező energiazajokat hoz létre az ízületek felett, hallhatod, ahogy az energetikai szerkezet elhalad az ízületek mellett. Meditálj, tisztítsd meg a negatív egót és őrizd meg a belső békét. Ez megakadályozza a növekedést, elszáradnak, és megkönnyítik a félig halott gyomok kihúzását. Úgy tűnik, hogy kapcsolatban állnak a koponya hátsó részén lévő C1, C2 fikammal és a keresztrefeszítési implantátumokkal. Úgy tűnik, hogy ezek az implantátumok sokkal nehezebbé teszik eltávolításukat, így amikor az atlaszbeállítás megtörténik, és a keresztrefeszítési implantátumok szisztematikusan elengednek, ezek a medúzalények sokkal könnyebben kihúzhatók az oldalsó temporális lebenynél. A probléma egy része arra vár, hogy a személy olyan szintre fejlődjön, ahol részt vehet saját spirituális növekedésében, és felismerheti ezeket a teremtményeket, különben ezek kihúzása a test megsértésének tűnhet. Meditációink és HGS-eink segíteni fognak az elengedés szekvenciális rétegeiben, és sok emberrel ellenőriztettük a személyes SPE eltávolítás esetét. Sokan közülünk úgy találták, hogy a plázma fotoncsövekkel ellátott drive-gépek hatékonyan szétesnek sokféle idegen implantátumot. Többen számoltak be a közösségünkben, hogy kaptak egy éterikus aranysprayté, egy aranytojáspecsétet az asztráltest számára, aminek kenő és érvénytelenítő hatása van, ami könnyebben kihúzza őket. Most lehetőségünk van a bolygó mezején, hogy megtisztítsuk ezeket a parazitákat, és megszabaduljunk ezektől az alattomos és rosszindulatú entitásoktól.
A témával kapcsolatos további megfigyelésekért, kutatásokért és gráfikai segédanyagokért kérjük, látogasson el az ES weboldalának implantátumok és paraziták szakaszába. A cél tisztázása energetikai gyógyítással. A fizikai és energetikai paraziták megtisztításának ezen ideje alatt késztetést érezhet arra, hogy energetikai gyógyítókat hívjon segítségül. A gyógyítás vagy az ülés módozataival a gyakorló hozzáfér a saját oktávnyi spirituális fényhányadosának szintjéhez és az alatt, annak érdekében, hogy energetikai cserét szolgáljon a kliensével. Ha a kliens frekvenciája magasabb, mint a gyakorlóé, akkor a csere általában rezgésileg összeegyeztethetetlen, ha csak nem karmikus leckecseréről van szó. Ezért fontos, hogy fejleszd a személyes tisztánlátásodat a gyógyítási mód és a gyakorló kiválasztásában. A modalitás a gyógyító modalitás alapítójának vagy alkotójának megfelelő frekvenciájához is igazodik. Bármely formátum alapítója és alkotója kötve van a teremtés felelősségének energetikai korlátozásához. Mint tudjuk, a sötét erők szélsőséges beavatkozást is alkalmaznak, hogy megszakítsanak egy modalitást, akik stoppolni akarnak, túrázni vagy elkapni egy kört az energiákon. A 12D pajzs vagy a HGS kalibrálási módszer viselése a legjobb védelem mindkét fél számára. Nincs hozzárendelve érték semmilyen szinten, és bármilyen típusú modalitás, amely a létezés egy bizonyos szintjét szolgálja, hasznos lehet mindaddig, amíg a személy vibrációsan összehangolódik a gyógyító üléssel. Itt az ES-ben az a küldetésünk, hogy a galaktikusból az egyetemessé válás mintáját szolgáljuk, és a beszélt nyelv tükrözi ezt az energialenyomatot. Ezért van az, hogy a nyelvezet újnak vagy zavarosnak tűnhet, mivel még nem volt ilyen a bolygón, és új alapokat fektetünk le, mint mintaként a bolygó és az emberiség számára. A galaktikus történelemnek frekvenciamemóriája van, és sejtszinten aktiválja az embert. Ez az a jelenség, hogy az ES nyelvi lexikonunkban sokan először érzik, mielőtt mentálisan megértenék, hogy valójában szó szerint mondják. A bemutatott információ nem csak szavak, hanem helye van a galaktikus és egyetemes történelemben. Amikor egy személy az ES közösségben megosztott foglalkozásokat hallgatja, akkor a 10-11-12D triádnál kezdi, és a személyiség testébe dolgozik, hogy megfejtse a fordítást. Ez az oka annak, hogy néha sok embernek eltart egy ideig, hogy valóban érezzen vagy érzékeljen valamit. A test alacsonyabb fizikai sűrűségében nem képes érzékelni. Később, ahogy a testek integrálódnak és hozzászoknak a magasabb frekvenciákhoz, a test elkezd kapcsolódni a Krisztus triádhoz, és a fizikai test újra érezni kezd. A legtöbb ember a Földön a személyiségtől felfelé kezdi a gyógyulást. A reiki és sok más energiamód így működik. Az ES Guardian szablon a Krisztus 3-asból, a 12D avatarból működik, hogy leereszkedjen a 12D oszlopon belüli kommunikáción keresztül. A 12DS oszlop a Handshake Hub, amely lehetővé teszi a Krisztus triad számára, hogy elkezdjen lehorgonyozni az alapban, és leereszkedjen a lefelé tartó spirálba, hogy fizikailag megtestesüljön. Néha a 12D eltalál egy blokkot valahol a fénytest egy részén, amit a személy nem érez, vagy a forrás, ahonnan a blokk származik. Néha a létezésnek erre a bizonyos szintjére való belépés, mondjuk a lélek szintjén, segít az elzáródásnak eltávolítani az akadály útját, így a Krisztus test leereszkedési folyamata folytathatja megtestesülési útját anélkül, hogy kiégetné az idegrendszert vagy az agyat. Ha hallgattok belső útmutatásotokra, és néha cikkek ösvényt követtek, az elvezet benneteket ahhoz a sorrendhez, ami a fénytestetek fejlődéséhez szükséges. Tanúja vagyok annak, hogy a biológiai és planetáris idővonalak sorozatai kritikusak a személyes gyógyulás fejlődése szempontjából, folyamatosan. Ezt a folyamatot csak az
érzékszervi testből, a személyes megítélésből lehet érezni, függetlenül attól, hogy ez minden ember számára megfelelőnek tűnik-e, azonban ez az oka annak, hogy nem egyszerűsíthetem le az őrző nyelvezetét, vagy nem higíthatom fel a megosztott dolgok energetikai aláírását, hogy az emberi elme azonnal felismerje, amit mondanak. Ez a munka nem tömeges fogyasztásra szolgál. Ez azért van, mert a tudatosság technológia információit kitörölték vagy ellopták a bolygótestből, így az emberiség nem ismerné fel mentálisan a nyelvet. Az agykontroll implantátumok segítségével bizonyos témák mind slidedek. Így a személy nem képes megérteni az agyában lévő nyelvi központját. Ez egy újabb oka annak, hogy az agykontroll implantátumok eltávolítása kritikus fontosságú a negatív idegen napirend jobb megértéséhez. Sokszor a gyógyítás nem lineáris és nonverbális, és a közvetített dolgok gyakorisága lehetővé teszi, hogy megkerülje a személy elmekontrollrendszerét. A gyógyulási folyamat és az újrakapcsolódási folyamat csak érzésen keresztül történik, nem gondolkodáson keresztül. Amikor energiasegítőt keresel, íme néhány rövid irányelv. Személyiségszintek 1, 2, 3D. A személyiségfunkciók, az egyéni mentális és érzelmi testi traumák kezelése. A csakrák megtisztulnak és visszaállnak a megfelelő forgási mintára, fogadják a bemeneti energiákat, felszabadítják a kimeneti energiákat. Az elért idővonal a biológiai genetikai memórián belül van, a magzattól az elmúlásig. Teljes hozzáférés az aktuális származási család memóriájához. Korlátozott hozzáférés az ősi és spirituális testmemóriához. Lélek 4-5-6D. Kollektív faji emlékezet és a szív és a szeretet megnyílásának kezdete planetáris szinten lévő spirituális energetikai forráson keresztül. Hozzáférés a nadial rendszerhez, az éterikus idegrendszerhez és a személyiség születési transdukciójához. A lélek kapcsolódik az éterikus karétekhez, hogy kialakítsa és megszülje a fizikai énöt. Többféle lélekidentitáshoz férünk hozzá, általában földi emlékekhez, és előző életeknek nevezzük őket. A csillagmagoknak van egy lélekkiterjesztésük, ami földönkívüli és nem földi alapú. A lélektest gyógyítása egy csillagmag számára egy földmaggyógyítótól nem valószínű, ha csak a csillag vezetése nem avatkozik közbe. Ez a leggyakoribb frekvencia, amit a földi gyógyításban használnak, és bizonyos időpontokban hatékony. Monád 7-8-9D. A planetáris logosz emlékezete, más csillagok és bolygók emlékezete, teljes többfaj és törzsi emlék. Földönkívüli és többszörös identitás emlékek kerülnek felszínre. A csillagkapu, a livonalak és a genetikai vonalak emlékei hozzáférhetők. Hozzáférés a teljes lélekszülés transdukciós folyamathoz. Az olyan hibrid memóriák, mint a Nephilim 9D-ben találhatók. Krisztus Buddha 10-11-12D. A naplogoszmezők és a holdlánc történetei. Emlékezet a galaxisokban, több planetáris logosz, a létezés nap és holdláncai. Hozzáférés a monádikus születési transdukciós szekvenciához. A monádikus ikergyógyítás elkezdi felkészíteni az egységmező megtestesülését. Ezt az egységállapotot hieros gamosnak vagy feltámadt Krisztusnak hívják. Spirál pillanatok alatt 144 nullpont minden egy. Egy minden. Multiverzális és sarki fénymezők, amelyek az Andromédán keresztül a 7 magasabb égbe és a következő egyetemes rendbe vezetnek. Ez elérhető a Mother arcgatevéjen keresztül a felemelkedés idővonala alatt, és ez az a portál, ami az új egyetemes testbe vezet. Remélem, hogy azáltal, hogy küldetésem során megosztom ezt az információt, még többen segítünk megérteni ezt a rabszolgatartó struktúrát, és megszabadulunk annak hatásaitól. Azt is remélem, hogy ez több energiasegítőt felhatalmaz arra, hogy felismerjük ezeket a rendszereket, amelyek sok emberben működnek, akik szörnyen szenvednek a testükben lévő fertőzéstől.
Ha közülünk többen képesek objektíven úgy tekinteni erre, mint egy mesterséges struktúrára, amely a negatív idegen befolyás alapján működik, akkor megszűnik működni. Ez a közös célunk azok számára, akik valóban szabadok akarnak lenni. Imádkozzunk együtt a fény és csillag közösségünk minden tagjáért, hogy biztonságban legyenek, hogy kapcsolatban legyenek, hogy védve legyenek a kozmikus szuverén törvényben, függetlenül attól, hogy milyen megfélemlítési taktikákat próbálnak elkövetni. Kérjük, tájékozódjon a sötét manipulációs taktikákról és a megfélemlítési taktikákról, hogy megvédhesse magát és másokat a zaklatási technikáktól, amikor ezt a témát beszélgetésre hozza. Köszönöm minden Starseed közösségünknek, és szívből jövő elismerést küldünk mindannyiótoknak. Nagy szeretet és egységölelés, Liza. Megjegyzés: a mikroorganizmusok plomorf változásához a plomorfizmus azért fontos számunkra, és mikroszkopikus élő vérvizsgálattal bizonyított, mert elkezdjük megérteni, hogy minden betegség lényege a parazitizmus, és minden betegség vagy egyensúlyhiány gyökere a Földön szintén parazitizmus. Amikor ezt makroszintekre alkalmazzuk, elkezdjük látni az a nagyobb képét, mint parazitákat, és azt, hogy ez hogyan befolyásolta világunkat minden módon. Milliónyi nevet nevezhetünk valaminek, ami beteg vagy beteg, mégis minden egy dolog, a parazitizmus oké-okozati összefüggéseire és mutációjára vezethető vissza. Ez az oka annak, hogy minden, ami a parazitákkal és a toxicitással, a hulladéktermékkel és a betegséget vagy mutációt okozó vegyi anyagokkal kapcsolatos, üldözött az orvosi közösségben. Ha ezt felfedezzük, és ez elterjed, akkor felfedezzük az igazi parazitákat és mérgező hulladékaik eredményét, amelyek az arkhónok. A plomorfizmus az a kifejezés, amelyet annak a ténynek a leírására használnak, hogy egyes mikroorganizmusok megváltoztathatják a formát. A legkonzervatívabb esetben a tudósok a múlt században fedezték fel, hogy egyes gombák bizonyos körülmények között penészgombákként, szálakként, más körülmények között pedig élesztőként vagy foltként nyilvánulhatnak meg. Tehát a rigó lehet egy penész, mint a monila, vagy egy nagyon hasonló név, vagy egy élesztő, mint a candida. Csak körülbelül 50 évvel ezelőtt jöttek rá, hogy a kandidózis és a monilias is ugyanaz a betegség. Az alakváltás olyan alakzatra vagy formára utal, amely eltolódik. Welcome to ES Ascension News. I'm Lisa Renne, your Ascension Guide. Our theme for June 2013 is Purging Archontic Deception. Dear Ascending family, there is so much activity going on in the fields with interplanetary shocks, electrical peaks, and geomagnetic storms of which, when we remain flexible, give us the required momentum to catalyze some major transformations that progress us forward. This is a time of being exposed to proverbial shocks and literal electrical shocks as the universal lightning rod moves us into the next stage of our spiritual activation. Our bodies may feel like a live wire, the electrical stimulation just pulsing and tingling through our nerve endings. Some of these shocking waves may come in the form of behaviors from perceived betrayals or relationship issues or conflicts. This is to surface previous hidden issues that have not yet been seen. To see something that was hidden when it was always in front of you, yet was being perceived differently, can be greatly alarming. Yet the empowerment and wisdom is in recognizing the object, event, or being for what it really is when it is newly perceived
in this changing energetic terrain. The geomagnetic shifts on planet are making us look at things much differently. We are also able to sense energetic blueprint structures and geomantic code. These are codes that direct the energies in a certain pattern or frequency. We can see these in the field more than before. In this way, we can reconcile conflicts and pain when we begin to recognize what it is, the program control code, and then perceive it accurately with neutrality and non-judgment. And that is to clear and alter these codes for beneficial impact in your life. How much we are willing to know through non-judgment is the counterpoint that measures how deep the rabbit hole goes. That measurement is left to the self-determination of what is spiritually ethical for your core soul being. As we face the nature of spiritual ethics inherent in the cosmic sovereign law, the universal law of one, we go deeper into facing its mysteries. The time cycle we are entering on planet Earth is capable to purge the archóntic deception. This phase of time is also being referred to as the Great Purging of the lies of omission. In this layer of comprehension, the larger truth is in humanity's extraterrestrial origin, and it is in what has been hidden and left unsaid that has done the most spiritual damage. Lies of omission. A lie of omission is a method of deception and duplicity that uses the technique of simply remaining silent when speaking the truth would significantly alter the other person's capacity to make an informed decision. To better understand how lies of omission are used as a loophole to gain access or control to our planet, let's define what we know to be lying. A lie is simply defined to make a statement that one knows to be false, especially with the intention to deceive, to give a false impression, any circumstance that gives or is meant to give a false impression. Different deception techniques that involve lying. Misinformation, which is to invent or perpetrate a false story with the intent to deceive or mislead. To confuse, which is to employ tactics to divert attention from the real issues. To argue and confuse the issue. To deliberately use ambiguous words or doublespeak in order to deceive or mislead. To derail is to change the subject of discussion or inquiry in order to avoid the truth. For example, one might pretend to be offended in order to stop a conversation about one's questionable actions. A lie of omission is the most insidious, most pervasive, and most common lie that is perpetuated on the entire planet. Commonly, those who use this type of lie have tricked themselves into believing that to intentionally remain silent when ethical behavior calls for one to speak up is actually not a lie at all. In spite of overwhelming evidence that their silence deceives, misleads,
and often causes untold grief and misery. They refuse to speak the truth. The biggest lie people tell themselves about lies is that a lie of omission is not a lie. This human frailty is 100% responsible for the negative alien agenda and its archontic deception thriving on planet Earth. The antidote to lies of omission is to speak the truth to the people around you in the best way you are capable, especially if you are aware of larger impacts to their personal health, safety, and future. People in the government, people in the military, people in the medical fields, people flying crafts in the skies with chemtrails, people being abducted and harassed by extraterrestrials need to speak the truth. When we stop lying to ourselves and we are willing to look at the truth on planet Earth, we open ourselves to receive the knowledge from our own direct experience. Knowledge protects us from being continually victimized by lies of omission, whereby prompting you to ask the right questions when it is necessary. Mother's wisdom aspect is Sophia. This is a time of great spiritual advancement that is possible in the individual levels, and where any area of deception that includes covert and hidden agendas can be finally seen, questioned, and thus purged. Within the energetic balance returning through the crystal host, the Mother God principle of Sophia also may return to the earth. Through her divine spark, we have the ability to know and integrate her ancient feminine wisdom. Once we see what has been hidden from us all along, we will feel pain in that knowledge when we recognize the great deception. However, we also gain Sophia's valuable wisdom. The wisdom of Sophia is what gives the chalice from which we may drink from the fountain of eternal life. If we stay awake through the pain as we pass through the dark deception, we are greatly rewarded with the accurate perception of inner truth, our spiritual light. It is alignment with our inner truth, the spiritual intelligence, which increases our skill level with personal discernment and accurate assessment of the worlds. From proper alignment, we live in a state of inner peace and spiritual ethics that are reverent to life. Mother's reverence for life is a ray of pure love that feeds and grows our heart, grows our soul, and grows our being in every way. As our heart and soul is nourished and expanded in Mother's love, the aspect of her wisdom, Sophia, is finally freed from the underworlds and reborn into matter. Our path of restoring the feminine principle included the necessity of reclaiming Sophia's pieces from the underworld, giving birth to her wisdom in the physical world through the female body. Clearing parasites. This budding reverence for ourself and others puts us on the path of growing our consciousness in the power of love in order to build the strength required to become an embodied Christos, which is a balanced superhuman. We must build the house of God for Christos within our own bodies
through loving acts of purification, detoxification, purging, extraction, removals, and clearings. We are reclaiming the body of Christ, and thus we are called at this time for purging our bodies, the clearing of parasites. It is time we can make a great impact to clear physical and energetic parasites that feed off of our body and our consciousness and energies. At this time, we are being called to recognize, question, and then purge that which is false, inorganic, diseased, machined, cloned, implanted, or alien. All of these are a form of parasitism. We have met the time of the great purging. We will find ourselves put to task to explore what this means and how we must participate. This purging begins at individual levels and expands outward into the collective mind levels. Sophia reveals the archon, which is the parasite. As the mother's feminine aspect of wisdom, Sophia, returns to reclaim the earth's brain, it is she who merges with the masculine active principle of power in order to accurately envision what has become of the earth. It is Sophia's return into matter through the mother ark that sees the truth of the recorded hidden histories and the abusive technologies that are located in the planetary, solar, galactic, and universal logos. These are not written books of record or false god holograms that are being perceived as history. This is the cognition of the direct energetic signatures that have impacted creation for what it has manifested today in the now time. The masculine alone, or specifically the misogynist, cannot read or see these layers, as he requires Sophia's wisdom to directly view them. This is one reason why the archons inherently hate Sophia, as she can perceive what they cannot, as it is in this activated superpower that she will defeat them. For refusing them access to her wisdom, which is her consciousness, they are blinded by fury, and thus she, as Sophia, has been debased into a prostitute, tortured, and banished into the underworld for replication and breeding. That replication is made in artificial archontic code, which harnesses female reproductive organs and their vital energies, which are inherent in sexual alchemy and matter manifestation. This is the prostitution of sacred feminine code. Her ovaries and ovum are harnessed with bipolar geometries and reversal arc codes. These are designed to continue to reproduce enslaved humans for the fractured collective soul. The more planetary soul splitting, the more gender splitting, the more parasitism that happens on our planet and in the astral planes, the more birthing rates increase population on the Earth's surface. We can observe the results of that torture made upon the direct oppression of women and children
as well as the parasitism of the entire earthly creation. The rape of Sophia, the divine feminine, condemned her to the underworld in vain attempts to replicate her principles artificially. Through prostitution and forced breeding, what she naturally embodies in wisdom. This is the shadow side created by the Archon's misogyny program, the Orion Group's patriarchal domination, designed to control and suppress the feminine, and thus control the sexuality and birthing rates of the reincarnating soul population for their controller agenda. Thus, the Archons and their controller code have been living in the shadow of deception as a parasite off of humanity and the planet. The conflict in spiritual advancement. It is the merge of Mother's feminine wisdom on the earth that reveals the time of the great purge of archontic deception. The revelation of this knowledge overcomes the false king of tyranny, which is the archontic program code, and its lies of omission from continuing to enslave the earth population from the temporary state of matter. The mother god aspect of wisdom, Sophia, is the embodiment of that inherent truth within the natural laws, which cannot be replicated or falsified in matter, as she exists with the eternal state. The planet and its peoples cannot go against Mother Nature, the natural laws, forever without a correction or annihilation in the timeline. This is the specific conflict of which humanity faces now, choosing where we place our valuable life force, on the temporary nature of instant gratification or on the eternal nature of our spiritual truth. Each one of us has a choice in how we take what we know in the now and apply it for the greatest spiritual advancement of our person. As we advance spiritually, a natural byproduct is spiritual ethics that amplifies in our heart's desire to help spiritually advance and free all of the planet and humanity. The Archon is defined as a false king, tyrant, ruler that controls through mass of deception, promoted through warring technological abuse, such as mind control, frequency implants, and military strategies that can be applied to both human or non-human sources. It is both the military human and military aliens' shared greed for domination, of which they both employ hidden advanced frequency technologies designed to perpetrate and promote the archontic deception. Saying the unsaid. When we speak our truth to bring these experiences and reveal them for public witnessing, the covert action of hidden manipulating agendas of the archons or controllers have a much harder time manifesting in the physical reality. This is why it is always best to be honest, transparent, even with the hard circumstances we deal with in the third-dimensional people around us. If we express what we know and we say it, we are refusing to allow any part of our energies to be ambiguous and therefore manipulated to create a false impression used by dark entity motivations. The hard truth
we learn on this planet is the lies of omission. The archontic secrecy is maintained through manipulating lies of omission and creating facades that mislead the public. This is further enforced through intimidation and threats, the military tactic used to hide unethical use of mind control or biological warfare technology on the public, both human-engineered and alien-engineered. Further, through military smokescreens of protecting freedoms, the draconian infected military complex uses uninformed humans as their guinea pigs for chemical, technological, war, and genetic experiments. In recent history, this is how the negative alien agenda perpetrates some of its major crimes against humanity. They infiltrated the military-industrial complex, slapped national security clearance on top of its secrecy programs. There is no accountability to any of the secret black operation projects of which the commanding officer, most commonly a sociopath super soldier, is allowed to run amok. How many brutal killers and rapists are harbored in the military? It is a loophole to get away with manipulating the masses out of their consent and free will through the unseen mind control technology abuse and experimentation. Spraying chemtrails and forced vaccinations are one fine example. It is extremely important to emphasize that when we accept the accurate truth that this planet has been invaded by a force of entities that believes it is a superior race and uses the military and technological mind control to enslave the inhabitants of Earth to live in terror and fear. When we can see this, we can recognize its tactics, motivations, and agenda quite easily. In recognizing the agenda, we have already revealed its weakness, which is why they hide in secrecy and use covert action to maintain the deception. Once we can see these tactics and understand what they are doing and what their motivations are, they are vulnerable. So in greater comprehension of the negative alien agenda and the motivation to enslave and control others, we can gather more strength and are able to overcome their methods. Mother purges the alien archon fragments. The cosmic mother is reintegrating antiparticles from the phantom matrix. These are areas in the dead energy spaces, and there is fallout of tremendous alien memory and implant fragmentation that is stemming from the enslavement programs from the false father gods or alien archon hierarchies. These collective fields have pieces, holographic bits of memory, lots of debris from alien-farmed memory programs used by these false father gods to implant humanity mentally, physically, and within the soul bodies. These are frequency alterations that are implanted in the aura to control or harness parts of the spiritual bodies and their functions. During this phase of time, it will be extremely helpful to communicate directly with your God self, Christ self, and direct it to scan your body for inorganic machinery and alien implants. We must break all bonds, cords, clones, copies, and attachments to these levels of being. This is another way to say clear the energy parasites and the physical ones.
allowing only to connect directly to our one God Spirit. To make it 100% clear, the Hieros system on our website is designed for this implicitly, to locate, remove, and repair alien machinery, alien programs, alien memories, and the inorganic garbage that has been placed as an intermediary between a human being here in the third dimension and these higher dimensional realms where the Archon thugs reside. This is to purge alien coding out of your multidimensional body, mind, spirit, soul, and consciousness, so that the direct connection to the original one's spirit can be reconnected and experienced. Unification with Cosmic Mother in all of her forms is helpful with the removal of these inorganic alien structures, their devices, implants, and genetic engineered entities. Cosmic Mother is reclaiming her creation, and through her, these structures disintegrate. To connect directly to the inner source light, all intermediary structures and alien machinery program coding need to be cleared from your body, and this is completely possible now. I cannot stress enough. Do not let anything run your mind or thoughts. Stay aware of the reason you do everything. Staying self-aware, ask yourself, why am I doing this activity? Alien implant profiles. Implants are used in key areas of the planet to instruct the human nervous system to release life force energies and body parts to be given to this network for siphoning and control over the population. Implants are used to override or run programs in your personal biocomputer. Your biocomputer is your physical body. So implants impact your health, your mental state, your emotional state, your ability to access consciousness, and your sense of self. Genetic history plays a part in the type of implant or level of psychic or energetic harassment one may receive from these networks. Where and when you were born will give you clues to the types of implants related to your genetic history. Some identified implants are Archon genetic engineered entities or suppressor parasite entities known as SPEs. Variations of small black shapes, some with attached wiring. Mind control harnesses, disease booby traps, etheric weaponry such as knives or cleavers in your aura. We suggest to please see the Alien Implant Module, or AIM, on our website for the most general listing. Implant remedies. Knowing these structures exist is the most powerful form of terminating their influence over your body, nervous system, and consciousness. These implants alter the frequency structure of your aura and consciousness through the messaging made upon the central nervous system. Through your consciousness, you can alter the frequencies and remove them from their harmful effects. Do not be afraid of implants. Personal 12-dimensional shielding, commanding your space, stopping addictive behaviors from controlling you, and not allowing yourself to become an automaton will stop allowing these parasites into your body. Those of us that are etheric surgeons also, when we know that this exists, we will be more able to identify the culprit and help to free people from this type of enslavement, especially in
severe addiction cases, and other levels of which this inflicts such great misery. Additionally, we will be called to take it out of the planetary networks when it becomes available in the ascension timeline. First, we must identify them in the human body and aura so we can take it out of the planetary body. As we unify and come together to share our findings, we become a part of the planet's support team to free humanity from this insidious enslavement matrix. Alien implants and parasites are another way this consciousness enslavement is enforced. So, for now, remember to seal your astral body along with wearing your 12-dimensional shield. This should give more relief from etheric and astral pressure from implantation. That process is using the golden egg to seal your astral layers. Practitioners should practice the astral body seal with their energy session clients. For example, see a golden egg with the golden ray frequency inside your brain. Drop the gold egg to your tailbone and push it out of your perineum area. See the bottom root chakra sealed in a golden lid. Create another gold egg in your brain and drop it into your second chakra. Blow it front to back and see the entire second chakra cones sealed in the golden lid, both front and back. Create the last golden egg in your brain, drop it into your heart chakra and push it out in the front and back. See the front and back heart chakra sealed in a golden lid of light. If you feel vulnerability anywhere else, like your head or neck, repeat the process in that area and push out or blow out the golden ray or golden egg to surround your head and then your whole body while encased in your 12-dimensional shielding. Also, you may ask the God Self Avatar Self to identify, locate, remove all cords, DNA bonds, clones, copies, attachments, or fragments to any and all extraterrestrial contacts, entity contacts, monadic families that are inorganic and alien machinery from your mental body, soul body, monadic body, and all spiritual source light. Then repair all holes, tears, and portals to past, present, and future timelines. Again, your intention is enough. Return to rightful owner all aspects that belong to your original soul spirit. If you are calibrated and in agreement with the terms of the Hyros Gamos system, it is suggested to carry out an alien implant module session on yourself. Archontic Genetic Engineered Entities, or SPEs. The SPE is one of the main sources of voice recognition mind control that is implanted most commonly through the human aura through the gallbladder meridian. It is a parasite, so its life cycle and how it burrows into the bodily matrices is exactly like a physical parasite. In understanding how alien implants and suppressor parasite entities, or SPEs, function is to understand physical parasites. Your goal is to purge, detoxify parasites in every way that you can from your body. A very important thing to understand is that physical parasites in the body create disease, energy blockages, and increase the body's vulnerability to mind control and artificial technologies.
This is exactly what the archons want: to weaken our bodies and energies with parasites, to be subservient to their control. This is one reason why the medical system will not apply live blood microscopic analysis, or investigate frequency testing, or acknowledge pleomorphic change of microorganisms that are inside the human body and responsible for disease. If this information became medically acceptable, it would reveal that parasites and toxicity is the cause of all disease, and we would eradicate the need for synthetic drugs and medical barbarism. Energetic parasites are the source of physical parasites and pathogenic microorganisms. The more alien implants we have, the more energetic parasitism that is happening in our life force and vital body energies and their essences. If we are covered with infection and infested with parasites, we are living in a rate of decay which greatly impacts the quality of our body's function, the quality of our consciousness, much to which we are not made aware. The archontic genetic engineered entity, or SPE briefing. SPEs are jellyfish or crabgrass in appearance, like blobs with tentacles that are genetically engineered by the archons to implant the side, the lateral head of the target, and this can be implanted either on the right temple or left or both sides. They generally are implanted in the gallbladder meridian from the outside corner of the eye and wrap around the ear just like the gallbladder meridian. These engineered machines mimic the person's thoughts, mimic the voice, and create a voice recognition pattern within the person or host brain pattern and brain chemistry. This implant takes time to entrain the body, to listen to the artificial entity. And as the person is unaware that the mind control is being used to influence their thoughts, their actions, and behaviors, the entity actually feeds on the host energy and grows. The SPE has a hub brain in the center blob, which has etheric tentacles that grow to stimulate parts of the central nervous system and other automatic responses in the spinal nerves and spinal cord. In more advanced stages, it will be the voice inside the person's head, pushing thoughts into the mental body. It feeds and grows on the life force of the host like a parasite. The thoughts are programmed to genetically mimic your own voice recognition pattern, which hardwires the brain to react automatically as the brain thinks it is receiving self-impulsed thoughts. This is used to create human military machines, such as super soldiers, or create sociopaths who do not ask questions, but just carry out orders and react without applying reason or intelligence. The negative alien agenda uses males more to carry out acts of violence, and to get them to do so will implant them with some variation of these SPE implants. I have noted the tentacles, when they grow, create instinctual reactions in the person, and this can eventually grow into an addiction matrix, which is at the whim of the controlling SPE entity, having entrained the brain pattern to listen. It is possible to pull them out of the body from the gallbladder meridian channel with your hands and fingers.
In my direct experience, the balance of female-male hieroskamos used upon energetic session work makes the removal of these insidious objects easier. Some of us star people will activate our meridian channels in our hands to be able to actually pull these frequency alterations out and away from the person's skull. The ability to pull out implants with the hands is referred to as the Orion codes. This is because this is a remnant from the Orion Wars. The hieroskamos system is a tool to work with this as we get more skill and expertise, learning how to disarm and thereby destroy these creatures at their source location in the temporal area of the brain and skull. In the interim, to stop them from being implanted or growing further, if you are suffering from this kind of mind control attack, first, be conscious of their existence and know they're there. Do not allow yourself to go on autopilot, and identify them as not a part of your real organic self. Number 2, do not feed them in any kind of frenzied emotional or sexual displays. Be calm and discipline your emotions. Number 3, palpate the temporal lobe. You can feel them pulse with your fingertips, especially when you catch them off guard. Number 4, work with the gallbladder meridian meditations and ways to increase the flow of your gallbladder meridian energies. Study the gallbladder meridian and in meditation, focus all of your might on removing these and further asking your Ascension medical teams and the Guardian Crystal host to support you. We have links on our website to further understand more about the gallbladder meridian and its function with the body. Number 5, acupuncture may help move the energy flow in the areas that the tentacles are embedded. Number 6, detoxify your gallbladder and liver to help remove parasites that exist both energetically and physically. Parasites are a source of mind control and disease. Number 7, energy session workers may be able to gather the 12th dimensional God sovereign free energy as a ball in your hands by encapsulating the entity or brain hub inside your hands with the energy ball and building the energy momentum within it to destroy the entity. The thing will hide itself and cloak itself, so it's important to not engage with it in conversation at any level. Number 8, intuitively you may learn to pull out the structure through the gallbladder meridian pathway out of the fingertips or toes, which is entirely possible, although it may be painful to the subject, as hair especially gets in the way around the ear. When you capture the entity and pull it out, it will create cracking energy noises over the joints. You can actually hear the energetic structure moving past the joints in your body. Number 9, meditate and clear your negative ego and hold inner peace. This stops them from growing and feeding. They wither away, and it makes them much easier to pull out, like half-dead weeds. Number 10, they seem to be related to the cervical 1 and cervical 2 dislocation at the back of the cranium and spine, as well as crucifixion implants. These crucifixion implants seem to make the removal of the SPE much more difficult. So when the Atlas adjustment occurs, there is a systematic release also of crucifixion implants, and these jellyfish-type creatures are much more easily pulled out at the temporal lobe. So a part of the issue is also waiting for the person to evolve to a certain point
where they are willing and can participate with their own spiritual growth, thereby recognizing many of these implants and these specific creatures. Otherwise, pulling out implants or identifying these creatures can feel like a violation to the body of an unwilling person. Number 11, our ES meditations and the Hieroskamos system will help the sequential layers of releasing. We have had many people verifying their case of personal SPE removal in our community. Many of us have found Rife machines with plasma photon tubes very effective at disintegrating many types of alien implants. Several have reported in our community that they were given an etheric gold spray or the golden egg seal for the astral body, which acts as a lubrication and seems to provide a nullification, which pulls these implants out easier. The important thing to understand is that because of the frequencies and changes on planet Earth, we have the opportunity now in the planetary field to clear these parasites and become free of these insidious and malicious entities. For more observations, research, and graphic aids on this particular issue, please go to the Implants and Parasites section of the ES website. Gaining clarity of purpose with energetic healing. During this time of purging physical and energetic parasites, you may feel guided to call upon energetic healers to help you. With healing or energy session modalities, the practitioners access at the level of their own octave of spiritual light quotient and below in order to service an energetic exchange with their client. So if the client has a higher frequency than the practitioner, the exchange is generally vibrationally incompatible unless it is for a karmic lesson exchange. This is why it is important to develop personal discernment in your choice of a healing modality and energetic practitioner. The modality will also be aligned to the matched frequency of the founder or creator of the healing modality. The founder and creator of any modality or format is bound to the energetic containment of the responsibility of that creation. As we are aware, there is also extreme interference to interrupt a modality by dark forces who want to hitchhike or catch a ride on the energies. So wearing your 12-dimensional shield, working with the HGS calibration method is the best protection for both parties or all parties involved. There is no value assigned at any level. Any type of modality that serves a specific level of being can be beneficial as long as the person feels aligned vibrationally to the person or the healing session. Here at Energetic Synthesis, our mission is to serve a template of galactic to universal modality, and the spoken language reflects that energy signature. This is why this language can feel new or confusing, as it has not been on the planet like this before. We are laying a new foundation as a template for the planet and for humanity. Galactic history has frequency memory and will activate a person listening to it at the cellular level. This is the phenomena of why in ES, Lexicon of Language, many people feel it or sense it first before mentally comprehending what is actually being said in the words literally. The information presented is not just words. It has a place in galactic and universal history. When a person is listening to energy sessions shared in the ES community, they are starting
at the 10th, 11th, 12th triad and working down into the personality body in order to decipher the translation of that frequency or code. This is why sometimes many people take a while to actually feel or sense something. The body at its lower physical density cannot feel it directly. Later on, as the bodies integrate and acclimate into higher frequencies of their spiritual bodies, the physical body starts to link up with the Christos triad, and the physical body starts to feel and sense again. Most people on planet Earth start healing from the personality up. Reiki and many energy modalities work this way. The ES Guardian template is working with the Christ triad, which is the 12th-dimensional avatar, to descend down through communicating inside the 12th-dimensional pillar or shield. The 12D shield is the handshake hub that allows the Christ triad to start to anchor into the foundation of the aura and descend into the downward spiral to embodiment physically. Sometimes the 12th-dimensional frequency hits a block somewhere in a section of the light body that the person cannot feel or know exactly where the block is originating. Sometimes going to that specific level of being, say such as the soul level, helps the blockage remove its obstacle path so the descension process of the Christos body can continue its embodiment pathway without burning out the nervous system or the brain. Listening to your inner guidance and sometimes following a zigzag healing path will lead you to the sequence needed for your personal light body development. I witness sequences in the biological and planetary timelines also as critical for personal healing development, which is specific timing is required for the healing all of the time. This process can only be felt from the sensory body, from personal discernment, whether this feels right for you or for each person involved. However, it is the reason why I'm also not allowed to simplify guardian language or dilute these newsletters or podcasts in the energy signature of what is being shared, so that the human mind can immediately recognize what's being said. This body of work is not for linear mass consumption. This is because the consciousness technology information has been wiped out, stolen from the planetary body, so that humanity would not recognize the language of consciousness mentally. Through mind control implants, certain topics are mind slided so that the person is unable to have comprehension in their language center located in their brain. This is yet another reason removing mind control implants and alien implants is critical for better comprehension of the negative alien agenda. Many times healing is nonlinear and nonverbal, and the frequency of what is relayed allows it to bypass the person's ego or mind control system. The healing process and reconnection process only happens through feeling, not thinking. So when finding an energy facilitator, here are some brief guidelines. The first level is the personality level. This is the first, second, and third dimensional layers of your aura. The personality level addresses personality functions, the individual mental body and emotional body, as well as all of its trauma. Chakras can be cleansed and reset into proper spin patterns as the chakras receive input energies and release output energies. Timelines are accessed within biological genetic memory from the fetus, meaning the time of conception, to the passing, again, of the life stream. This is a full access to current family of origin memory. There is limited access to the ancestral and spiritual body memories at this level. The next level is the soul level, which is the fourth, fifth, and sixth dimension.
When we're healing the soul, we are accessing collective race memory and the beginning of the heart and love opening, meaning the experience of feeling love as a force. As this opening starts to happen within the planetary levels, this access to natal systems through the soul includes the etheric nervous system, the personality birth transduction, which is when the soul connects to the etheric ka layers to form and birth the physical self. Multiple soul identities and their records can be accessed, and usually these are earth-based memories and referred to as past lives. Star seeds have a soul extension that is extraterrestrial and not earth-based. Also, they can be a future human from another planet. A soul body healing for a star seed from an earth seed healer is not likely unless the star guidance of the star seed actually intervenes in the healing exchange. This happens quite often. This level of healing with the soul is the most common frequency used on the earth-based healing modalities and can be effective at certain times. The next level of healing is at the monadic plane levels, and this is the 7th dimension, 8th dimension, and 9th dimension. When we are working at the monadic levels, this is where we access the memory of planet, or the planetary brain. This is called the planetary logos memory. Also, memories can be accessed at the monadic level from other stellar bodies, meaning other star systems, other planetary bodies, and sometimes entire multiple species and other tribal memories. Extraterrestrial and multiple identity memories may also surface, meaning memories from being on another planet or being exposed to different technologies. Stargate, ley lines, and genetic line memories can also be accessed here. From the monad, access to the entire soul birthing transduction sequence is available, and this is also when we start sensing and accessing hybridization memories. Hybridization memories, specifically as an example, with the Nephilim consciousness, are located in the 9th dimension. So when we access the monadic frame, or the monadic locations, we will start to access hybridization memories between humans and non-humans and other histories that are a part of our galactic and universal history as human beings. After this level, we move into Christ Buddha, which is the 10th, 11th, and 12th dimension. When we access these fields, we're going into the solar logos fields and the lunar chain histories. Access memories in galaxies, multiple planetary logos, solar logos, and lunar chains of existence. We have access to monadic birth transduction sequences, meaning the cosmic monad and the monadic families, the fallen monad families, as well as when we begin monadic twin healing, which prepares for the unity field embodiment. This unity state is called the risen Christos, or the Hyros Gamos. After this, we move into the spiral of no time. The coordinate location for that is 144,000 at 0 point, where all is one and one is all. This is the central point of all union. As we move through the center point, we go into the multiversal fields, the aurora fields. The aurora fields are that which lead, along with Mother Ark's portals, into the 7 higher heavens. This is known as the stairway to heaven. The next universal order through the Andromedan window. This is accessible through Mother's Ark gateways during the ascension timeline and is the portal that leads into the new universal body and their creations. I hope by sharing this information while on my starseed mission will help more of us on planet to understand the enslavement structure and become free of its effect. I also hope that this empowers more of us as energy facilitators
to recognize these systems operating in the many people who suffer horribly from its infection in their body and mind. If more of us can view this objectively and neutrally as an artificial structure that operates from negative alien influence, it will cease to operate. That is our collective goal for those of us who really wish freedom for this planet, as well as freedom in the afterlife. May we pray together for each member of our light and star community to be safe, to be connected, to be protected in the cosmic sovereign law, no matter what intimidation tactic is attempted to be perpetrated. Please inform yourself about psychic self-defense and dark manipulation tactics and their intimidation tactics so that you can defend and protect yourself and others that are stewarded to your care from bullying techniques, especially when you bring these topics up in conversation. Thank you to all of our Starseed community and sending heartfelt appreciation to all of our family of lightworkers. Thank you. Sending you much love and unity hugs. Until next month. Signing off.